Param Seva at IIT. What's all about, sir? Because you know that the significance of it to the industry and also to the colleges also, sir. Yes. Correct. So Param Seva అనేది basically CDAC మీకు తెలుసు. CDAC has set up this in a number of institutions to set up supercomputing facilities so that regionally it can be useful for many people. సో ఐఐటి హైదరాబాద్ లో కూడా అదొకటి సెటప్ అయింది. అరౌండ్ 850 టెరాఫ్లాప్ ఫెసిలిటీ అది. దానివల్ల ఒక 2 years బ్యాక్ వీ హావ్ సెట్ ఇట్ అప్ అండ్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అండ్ ఫ్యాకల్టీ ఫ్రమ్ విత్ ఇన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆర్ గెటింగ్ బెనిఫిటెడ్. నాట్ ఓన్లీ దట్, a number of other institutions around, for example University of Hyderabad, there are people who are using it. CCMB and the Center for Cellular Molecular Biology, they also do a lot of computation when they are talking of drug delivery, drug discovery. Alanti chestunnappudu people use it. There are also industries, pharmaceutical industries, who do a lot of computation work. So alanti vallaku kuda upayogapadettuga we are trying to set it, we are trying to make it open to a lot of people. Now దీన్ని ఈ సంవత్సరంలో ఇంకా దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళి we wanted to make it a 2 teraflop స్టేజ్ కూడా తీసుకెళ్లాలని ప్లాన్ ఉంది. లుకింగ్ ఫర్ సమ్ ఫండింగ్. వన్స్ ఫండింగ్ వస్తే అది కూడా, సో దట్ బేసికలీ ఐ ఆల్వేస్ బిలీవ్ ఇన్ వన్ థింగ్ సార్, దట్ when institutions grow, everybody around them should grow. Okay, inclusive growth is essential for the country because you cannot replicate everything in every institution. Okay, resources are limited. So when the resources are limited, when you are setting up something, for example, the microscopy center that we have set up, Sati Center for what is called In Situ and Correlative Microscopy, we have got now about close to 20 partners. We told all these partners that you come and use our facility free of cost by being a partner. Okay, for the next 5 years. We will train your people. We have now set up a microscopy training center for the first time in the country. So we said, let's create things like this. Okay, because we have facilities worthy of about 80 crores, $10 million, okay, at that center. And it's not easy for every institution to set up a 80 crore microscopy center. So as a result, it is better you set it up such things at certain places where expertise is available. There are people who are expertise in the field that is available, and ensure that people around you get benefited by that. So adi oka concept manasulo pettukoni we also started what is called a rural development center. Even grassroots level lo, school level lo వెళ్ళి వాళ్ళ కాన్సెప్ట్ స్ట్రెంగ్థన్ చేయాలని ఒక 10 స్కూళ్ళని మా చుట్టుపక్కల ఉన్న స్కూళ్ళని తీసుకున్నాం మేము. సో మా ఫ్యాకల్టీ స్టూడెంట్స్ వెళ్ళి అక్కడ టీచ్ చేయటం అనేది జరుగుతుంది. సో దట్ దేర్ కాన్సెప్ట్ బికమ్ స్ట్రాంగర్. వన్స్ ద ఫౌండేషన్ ఈజ్ స్ట్రాంగర్, యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, యువర్ ఆస్పిరేషన్స్ విల్ బిల్డ్. ఓకే, ఐ వాంట్ టు బికమ్ దిస్, ఐ వాంట్ టు బికమ్ దట్ అని ఒక స్టూడెంట్స్ చెప్పగలుగుతారు. ఒక చిన్న విలేజ్, కంది విలేజ్ నుంచి ఇఫ్ an IAS officer can come out, amazing it will be. If somebody like Abdul Kalam can come out, and if IIT Hyderabad is playing a small role, okay, Urta Bhakti antaru, atla oka chinna role play cheyagaligiతే I'll be extremely happy.